Good evening. Madzulo abwino konse kumene muli. Awa ndi Mcbright Nkhalamba. Mkulu ameneyu chichi ndi chimunthu. Mkulu ameneyu nditu amatha like amadziwa kufika naponena kuti even Dennis Mahata adawa anachemelerapo. Ndi mukudziwanso kalenso yonse. So komano zimamveka zoti mwina amafuna imene mwina ku MCP zinamveka mbamphekezera choncho. Komabe ababaso tionanso kuti aya chakwaso na amene akhangata apitilizabe ku chipani cha MCP. Komano mkulu ameneyu Mr Khad akuti ali ndi uthenga. Akuti mkulu ameneyu iwe ndi dolo koma pankhani yokhuza ndi kuyimira MCP imene ndi mistake yayikulu kwambiri. Ndi zambiri Mr Khad alongosole komanso kumapeto kuti kupasani video ya Mcbright Nkhalambawa akulongosola nkhani zina zimene zili zofunika kwambiri zothandiza. Yeah, so this is for my brother, Mcbright Nkhalamba. I need to tell you something. There's many people have ruled you out because you picked MCP to be the vehicle for your political ideals. I am not looking at MCP. I'm looking at you. I don't know the reasoning behind your choices to associate yourself with MCP right now at a time when MCP has traumatized Malawians in the space of 5 years. And during this time, we've seen the death of Chidima. That was murder. The assassination of those people on that aircraft. That was not the only trauma though. Bridging Foundation, $6 billion fake dollar contract, 68 billion in 6 months. That was State House budget, the economy. You look at all these things that demonstrate bad governance, evil intentions by leaders within the MCP party, corruption, thievery. And then here is Mcbright, a brilliant mind, young, and this is the vehicle you want to use. That, to me, is going to be a tall order. It's going to be a tall order for you to actually shift the mindset of Malawians right now. It's not going to take 5 years for you to make an impact politically. Even if you come up with progressive reforms, even if you come up with new idealism that can shift the mindset, new idealism that can cause a revolution in Malawi. It's not going to be easy. But I am going with you. I am looking at you and I'm saying, if we can put people like you together, like minds, we can shape the future for Malawi. Because if you look at the people right now in our politics, they belong to the past. The majority of them belong to the past. We need people, young leaders that can shape the future. And to shape the future, we need to get rid of the ancient infrastructure. I'm talking about platforms. I'm talking about the MCP platform. It needs to go. That's where the problem with you lies. Unless you have something up your sleeve, something new,
something that does not involve MCP. But Malawi Congress Party is not a vehicle that I would encourage you to pursue. Don't get me wrong. There's a lot of support out there for young people, for new ideas, for people like yourself. There's a lot of support, a lot of people coming in. I tried to post something and just to test the waters. And what I found is that people really have the hunger for new leadership. People are looking for someone new because these other guys didn't bring in new leaders. What they have done is picked from the market and presented them to Malawians as leaders. And that alone is a big problem. It's problematic for a lot of Malawians. It's problematic for the investors. It's problematic for the international community, our multilateral and bilateral partners. What I want you to understand is that Malawi has changed, and the new generation right now is very astute, smart, brilliant. They're critical. They don't suffer fools gladly. And that's one thing that you need to understand and you need to bear in mind. So what I want to understand with you is, have you really made up your mind about MCP? Is this really the vehicle you want to use? If this is the case, then that's not a problem. It's going to be a political problem for you. It's going to be a mountain that you have to surmount. It's going to be a hurdle for you. It's not easy. I don't think if you have advisors and they're telling you MCP is a vehicle for you, it's going to be a task. It's not going to be easy. MCP done messed up. They messed up a lot. They have caused a lot of pain to Malawians, and it's become an issue of morals now. So when you become morally indefensible, it's something that many people are looking at like, how is it possible that a brilliant guy like Mcbright is going with this machinery? MCP's history is murder. MCP's history is corruption, isolation, tribalism. Are you going to associate yourself? Are you going to put your brains, your ideals that you have amassed over time, your intellectualism on that? Because you're sticking out your neck for people like Chimwendo Band, people like Eisenhower Nkaka. These are murderers. These are people that have lost credibility whatsoever. The whole MCP, from its top brass to the bottom, to the cadres, they have all lost credibility. Is this where you want to put your ideas at? This is the vehicle you have picked. That is the question you have to ask yourself, and that's you have my support. I always support young bright minds. I always support people that are ready to shape up the future for our children, for Malawi. I always support people like yourself, people that are gearing up to present something new to the Malawian people. And I believe that you have something new. I believe that it's not business as usual with you. It's something that we have to study. But is it really the vehicle you want to use? MCP. That's the question you have to ask yourself every day. All right? Salute. Zikomo kwambiri kuti mundifunsafusoli bungwe limene la International Monetary Fund tikudziwa ndiponso ndayankhulapo kale mbuyomu kuna kuti ndi bungwe limene limaona ngati dziko likukhazikitsa ndondomeko zoona kuti chuma chikhazikike komanso likutsata ndondomekozo. Imene tikuyikamba pano kuti Extended Credit Facility ndi ndondomeko imene imakhala agwirizana pakati pa boma ndi bungwe la IMF-lo kunena kuti dziko likuyenera kuchita kuti anthu amene akhoza kubweretsa makobiri mdziko akhale ndi chikhulupiriro kuti ndalama zija zikabwera mdziko muja zigwira ntchito zooneka. Panopa mmene anena kuti tayima abungwe la IMF, tanthauzo lake ndi lakuti pa ndondomeko zimene agwirizana pakati pa IMF ndi dziko la Malawi
pali mavuto sizochitika, pali magawo angapo. Gawo loyamba la fiscal discipline, kuti ntchito zimene imagwira boma, ndalama zimagwiritsa ntchito, pogwira ntchito zakezo akudzipatsa discipline, kapena tinene kuti akugwiritsa ntchito mmene akuyenera kuti agwiritsire mmene adamverana ndi IMF. Mwachitsanzo, pali nkhani ya ndalama zimene anthu amapatsidwa aboma akamayenda kugwira ntchito, pali ndalama zimene zimapatsidwa kumaunduna, kuti kodi ndalama zimenezo akupyoza pamene adapatsidwa ndithu kagwiritsire ntchito kake over expenditures. Paliso gawo lokhudzana ndi kunkhani ya mphamvu ya ndalama, kugwirizana kuti mphamvu ya ndalama ya Malawi kwacha ikhale patipati. Zonsezo pali kusiyana pa zimene zidagwirizana ndi bungwe la IMF ndi zimene zikuchitika. Izi ndi zinthu zina zimene zapangitsa kuti IMF anene kuti apapa pa chigwirizano chimene apangana takanikana tiyambe kaye tayima. Tsono kumbali ya boma la Malawi kunena kuti iyayi sitingathamange kugwetsa mphamvu ya ndalama chifukwa choti ikagwa amene avutike ndi Malawi wamba, amene akwera atenge ndalama ija akagule mafuta, akagule machisa, akagule ufa, agule sopo, agule mchere. Ndeti siye ndalama yo pakadali panopa ikhale pomwepo, chifukwa chonena kuti tisavutikitse anthu, chifukwa choti tingokwanitsa zimene agweza ndi bungwe lija. Koma kunkhani ngati akagwiritsidwe ntchito ka ndalama kuboma kuli zinthu zambiri zoti tikhoza kuchita ngati dziko kuti lichepetse kuononga kwa ndalama. Uchepetsa maulendo anthu amene akuyenda, uchepetsa ndalama zimene timalipira anthu akayenda, kuonetsetsa kuna kuti ndalama zimene tikugwiritsa ntchito tikungogwiritsa zokhazokhazo zimene tikukwanitsa kuti tazipeza, osati kumapitanso kumakabwerekera m'mabungwe mabanki ena mdziko muno, kapena kugwiritsa ntchito ndalama zoti tilibe. Zimenezi ndi zimene tsopano m'Malawi muno tikuti ndi nkhani yoti anthu akukamba ili pakamwa kuti IMF achoka chifukwa chani. Koma izi zindangofotokoza kuti ndibwere ku nkhani yeniyeni. Nkhani yeniyeni tikuti sitikuyenera kufika ponena kuti mpaka tichita na IMF ayi. Tikuyenera kuti ife tiyambepo patokha kuonetsetsa kuna kuti kunkhani ya ulimi, kunkhani ya zamalonda, kunkhani ya malonda okopa anthu kubwera mdziko mwathu muno, hospitality industry, kumene timapeza ndalama yonena kuti tikhoza kumagwiritsa ntchito kugula katundu wakunja imene timati forex, malonda tukamba trade. Zonsezo zikuchitika tikupanga katundu okwanira oyenerera kuti akhoza kupita misika yakunja kumene kuja kuti zipeza ndalamayo. Kunonso alendo azibwera kudzapereka ndalama yakunja ija kuti apeze nawo zimene amafuna kupeza kuno, kaya apita mu hospitality industry mu, kaya ena amene kubwera ndithu zambitsa business. Izi zindezeni zoti maso athu akhale posati izi zona kuti tingopepukidwapo chifukwa choti tilibe makobiri mdziko muno ndi IMF abwera nkunda kuti abagwirani apa. Ayi, munthu wankhani si umenewu ya. Ndiye chenicheni chimene choti maso athu ayena okhalapo ngati wanthu, ngati boma, tachita chani kuti tikonze zinthu zoti zitipatse ife chimene tikufuna, ndalama yakunja, forex, malonda, komanso kukonza muno kuti zibwera ndalamayo. Ndithu zikomo.